Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE har'aa gaafii exitexam Part-VIII tiin kan wal argine ta'eera. Kanaaf Part-VIII gaafii saddeettama kan hojjennu ta'a. Warroonni haaraa taatan gara duubatti deebitanii gaafiilee inni hojjenne ilaaluu dandeessu. Warroonni hundumaa waliin deemaa turre immoo har'a Part-VIII gaafiilee 30 akkuma barame kan waliin ilaallu ta'a. Gaaficha kana asirratti hojjechuun qopheessuu ni dandeessu. Barattoonni business management akkasumas business administration gaafiin kun garmalee isinii fayyada waan ta'eef kallattimaan gara gaafiitti haaseenu. So each of the following can be considered as a disadvantage of interview. So useful for collecting in-depth information, more appropriate for complex situation. Question can be explained if the researcher may introduce his or her bias jedha. So interview egaa method of data collection akka ta'e hin beekna. Kanaaf inni kun advantage fi disadvantage qaba. Disadvantage inni qabu keessaa tokko yeroo tokko researcheriin yaada mataa isaatti dabaluu danda'a. Inni kun akka disadvantage itti ilaallan fakkeenyaaf if the researcher may introduce his or her bias kan jedhu kun deebii sirreedha. Kan biraa yoo ilaalle useful for collecting in-depth information and more appropriate for complex situation kan jedhu kun advantage isaadha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa daataa jechuudha. Inni itti aanu if the activity sets of an institution and a process for creating, communicating, delivering and exchanging offering that may have value for a customer, client and the society is called exchange, producing good in the service marketing jedha. Egaa marketing egaa akkuma beekamu it is a type of an activity that deliver or communicate or exchange an offering for the customers as well as clients in exchange of the price jenna waan ta'eef gara marketing itti deema jechuudha deebiin isaa. Gaafii itti aanu which of the following is not the advantage of chi-square distribution jedha. So not the advantage jedha kunis chi-square distribution statistics irratti ilaalleerra. Kanaaf chi-square distribution faayidaan isaa inni guddaani can be used to analyze nominal, ordinal and interval scaling data as well as can be easy to apply in the quick for computation of sample size which is very small. Kuni advantage isaadha. Used if only in the population is distributed normally and it require few assumption jedha. Inni kun disadvantage isaadha caarratti kan jiru kun yeroo baay'ee populationiin normally distributed ta'uu qaba chi-square fayyadamuudhaaf kanaaf inni akka disadvantage itti ilaalama jechuudha. 64ffaan blank refers to the process of identifying alternative and selecting course of action to solve a specific problem jedha. Departmentation, decision making, directing and selecting jedha. So the process of identifying alternative and selecting the course of action to solve the problem ta'e taanani this is associated with decision making jedha jechuudha. Decision making jechuudha. Gaafiin itti aanu which strategy is most appropriate strategy for a firms to reduce the threats of suppliers bargaining power jedha. Backward integration, forward integration, related diversification and vertical integration jedha. So strategiin yeroo baay'ee bargaining power of supplier reduce gochuudha. Especially threat isaa reduce gochuudha fayyadamnu kami jedhame termiilee kanneen ilaallu dura. Backward integration gaafa jennu a firm expands by taking control of its upstream suppliers. Example acquiring companies that provide input in the material jedha. Forward integration gaafa jennu a firm expand by taking control of its downstream distributors or retailers jedha. So acquiring companies that sell or deliver the final product jedha. Kuni related diversification gaafa jennu immoo when the firm enters a new business that related to its existing business like sharing technology or resources ta'uu danda'a. Vertical integration gaafa jennu immoo firms combine multiple stage of production or distributed by upward or backward, downward or forward within the same industry jedha. Kanaaf asitti nuti kan gaafatamne strategiin reducing the threat of supplier bargaining waan ta'eef backward integration kana ta'a jechuudha. Maaliif backward integration is mainly acquiring companies that provide input or material jedha. Therefore the answer is A ta'a jechuudha. Gaafii itti aanu if all aij value in the entering variable column of the simplex table are negative, the solution for the given linear programming problem is said to be degenerate, invisible, alternate and unbound solution jedha. Kuni linear programming kan jennu operation research dha gaafichi. So aij value keenya
simplex table keessatti negative solution kan qabaatu yoo ta'e problem akkana degenerate solution problem qabu keessaa isa tokko waan ta'eef so degenerate solution kan jedhu deebiidha jechuudha. Gaaffiin itti aanu if a multinational process of planning, pricing, promotion and distribution of goods and the services to create exchange that satisfy an individual and organizational objective is called international marketing, comparative marketing, domestic marketing, conventional marketing jedha. So a multinational process waan jedhuu fi gabaabumatti is international marketing akka ta'e ifaadha jechuudha. Gaaffiin itti aanu the medulla sold is 95 main suite for the regular price of bir 400. For the shipping sales of suite were reduced to 200 and 126 were sold. At the final clearance, the price was reduced to 100 bir and the remaining 79 suite were sold. What is the weighted mean of the price of the suite? Static seed. So weighted mean is equal to summation of Fi times Pi over summation of Fi. So kana calculate gochuudhaaf dura number of suite kan walitti daana 95 ida'u 126 ida'u 79 walitti daana kaaf walitti daatan inni kun 300 ta'a. So 300 kan ta'e kana asitti summation of Fi kan jedhu kun 300 ta'a jechuudha. Kanaaf san booda 95 baay'isu 400 200 baay'isu 126 100 baay'isu 79 walitti idaatu kana erga baay'iftan booda sana booda 300 dhaaf hirtuu deebiin isaa 237 jechuudha. So 237 is what the weighted mean price of the suite jechuudha. Gaaffiin so gaaffiin itti aanu 69ffaan in transportation problem what indicates the minimum cost of solution has been found. All sales in the dummy row are empty. All improvement indicate they are negative or zero. All improvement indicate are positive or zero. All improvement indicators equal to 0. Kanaf in transportation problem, the minimum cost has been appear when all improvement indicates negative or 0. Gaafate. Torbatammafaan blank is only element of the marketing mix that directly produces revenue from the company or for the company. So 4 piece of marketing kan jedhaman sanniin jechuudha isaan kunniin. So among the 4 piece of marketing, the one that generate revenue for the company is what? Pricey ta'a jechuudha. So pricey kan jedhu kun deebiidha. Gaaffiin itti aanu which one of the following is statistical quality control tool used to monitor change in the mean of the process jedha. A in P chart jedha, B in range of chart, C in X bar chart, D C chart jedha. So the chart that mainly used for quality control tool for mean of the process is X bar chart. So X bar chart is mainly used for the calculating of the mean of the process, especially in the quality control and the quality assurance department. So Frederick Winslow Taylor is called the father of blank management. Ega akkuma beekamu Frederick Winslow Taylor in the father of scientific management jedhamuudhaan beekama. So it is D. The Frederick Winslow Taylor is the father of scientific management jennee fudhachuu dandeenya. When the leader in an organization recognizes the need for the major change and proactively organize a plan to accomplish the change is planned change, unplanned change, revolutionary change, evolutionary change. Sirriitti ilaala. When the leader in an organization recognizes the need for the major change, proactively ta'e taanaani planned change ta'a jechuudha. So planned change is the proactive change that a leader of an organization can be manipulates for solving the problem. Gaaffiin itti aanu a key concern for manufacturing goods and the ease of fabrication and the assembly, which is important for cost, productivity, and the quality, refers to reverse engineering, product life cycle, product liability, manufacturability. A key concern for manufacturing goods, ease of fabrication, and or assembly, which is important for cost, productivity, and the quality control. Quality. Kanaaf manufacturability kan jedhu kana jechuudha. Manufacturability is the strategy of productivity or assembly.
Gaafin itti aanu, there is any cause and effect relationship or causal relationship between two variable or between one variable on one side and the two or more variable on the other side. Which statistical technique can be used here? A. Regression analysis, B. Correlation analysis, C. T-test analysis, D. Frequency distribution. There is any cause and effect relationship or causal relationship between two variable or between one variable on one side and the other two variable on the other side. So such type of relationship can be analyzed by regression analysis. So regression analysis is mainly used for analysis of cause and effect or causal relationship between two variable. So statistics ida. Statistics to correlation and regression kan jedhu laaluu dandeessu deebitanii jechuudha gara duubatti video hojjetan. Gaafin itti aanu, which one of the following is considered as the role of entrepreneurship in economic development? Economic development biyya tokko keessatti entrepreneurship in role isaa kan ta'e kamidha? A. Imbalance regional development. B. Provide similarity in firms. C. Reduce employment opportunity. Improve per capita income. Which one of the following is considered as the role of entrepreneurship in economic development? Imbalance regional development. Imbalance kan jedhu negative waan ta'eef deebiin ta'u. Provide similarity in firms jedha. Kunis hin ta'u. Reduce employment opportunity. Even carraa hojii banuu qaba malee carraa hojii akkamitti gadi buusa entrepreneurship kunis hin ta'u. Improve per capita income jedha kunis sirriidha. So the answer is D. Gaafin 77ffaan, which of the following is true about power? Which of the following is true about power? Power needs not to be legitimate. Power needs to be always legitimate. It is always illegitimate and can be the source of authority. It is only associated with formal organization. So you know that power need not to be illegitimate. So option kenname keessaa kan dhugaa ta'e akkuma beektan power need not to be legitimate kan jedhudha because power is inherently illegitimate by itself waan ta'eef jechuudha. 78ffaan, assume Mr. Marga has collected 100 idea from different sources and screened and down to 10 idea to spot good idea and eliminate poor one. Which of the following idea screening method is used by Mr. Marga? Mr. Marga ega idea wan gara dhibba collect godhe san keessa idea wan kudhan keessa calale jechuudha. Technique inni fayyadame kuni maal jedhamaadha? Micro screening, macro screening, sectoral analysis, areal analysis jedha. So akkuma beekamu namni tokko yookaan immoo technically data large ta'e keessa gara data dhiphaatti kan dhufu yoo ta'e macro screening technique fayyadame jenna. Maaliif he can screen 10 only out of 100 waan ta'eef the technique is known as macro analysis jennan jechuudha. Macro analysis. 79, which one of the following is an external environment factor for change jedha? Employee needs, performance change, political legal change, nature of the workforce. So internal and external factor of change jennee bakka lamatti qoodna. External kan jedhu yeroo baay'ee pestle jenneerra. Political, legal, economical, environmental, technological. Isaan sunniin external jedhamu. Employee needs, performance change, nature of the work isaan internal. Kanaaf political and legal change kan jedhu kun it is external environment jechuudha. Gaafii 80ffaan, human resources activities that used to determine the extent to which an employee is performing the job effectively is called development, compensation, performance appraisal, human resource planning. The human resource activities that used to determine the extent of which an employee is performing the job effectively. So performing the job effectively. Hojjetaan tokko hojii isaa seeraan hojjeteera moo hin hojjenne kan jedhu calaluudhaaf teeknikni isaan fayyadaman performance appraisal jedhama. So performance appraisal kan jedhu kun deebii sirriidha jechuudha. Egaa video human resource management or HRM chapter 8 moo 9 guutuutti isaatti hojjenneerra waan ta'eef achirra deemtanii highlight isaa revise gochuu dandeessu. 81, assume a manager interview job candidate from the pool of applicants. The candidate is likely to receive a better evaluation if interviewed after lower performer applicant and the worse evaluation if the interviewed after strong applicant. Which type of perceptual error is committed by the manager?
stereotyping, selective perception, contrast effect, projection jedha. Kana jechuun maal godhee managerii dhaabbata tokko hojjettoota select gochuu barbaade hojiidhaa fi yeroo sana maal gochaa ture namni jalqaba interview godhame sun cimaa yoo ta'e isa lammaffaaf sadaffaa isatti aanee warra dhufan qabxii bareeda kenne ija isaatiin waan laalu. Inni jalqaba interview godhame immoo laafaa yoo ta'e namoota isa duuba dhufan ija isaaniitiin laalaa ture jechuudha. Irariin akkanaa kun maal jedhama jennaan contrast error jennaan jechuudha. Maaliif namichi kun compare gochaa jira waan ta'eef. So contrast error hojjeteera jedhama. Irariin akkanaa. Gaafin itti aanu the pessimist times and the optimist times of the completion of an activity given 10 days and 4 days respectively. The variance of the activity will be jedhee 10, 1, 12, 6. So inni kun BERT modelidha. So OM dha, operational management kan jedhu sana. So OM modeli fayyadameeti kan namichi kun variance hojjechaa jiru. So in BERT model the variance is equal to A minus B over the difference or change in A and B squared. A jechuun optimistic time, B jechuun pessimistic time. Kanaaf 4 nu kennameera. Kanaaf 10 hir'isuu 4 6 ta'a. Kanaaf jalatti 6 goona. Zool square goona. Kanaaf 10 hir'isuu 4 hiruu 6 zool square. 6 irra 6 hiruu gaafatoo tokko ta'a jechuudha. The answer is gara baatti dhufa jechuudha. Inni kun OM operational management. Blank approach of defining the probability is based on the assumption that all the possible outcome of an experiment are mutually exclusive and equally likely. Statistics dha kuni. Classical approach, empirical approach, subjective approach, relative frequency approach. Blank is an approach of defining the probability is based on what? Assumption that all possible outcome of an experiment are mutually exclusive and equally likely. So classical approach of defining probability dha akkas jedhu kun jechuudha. The kind of fringe benefit which is provided to employee if they are both ignored or die under the working condition, and the sole responsibility of the employer is retirement benefit, workman's compensation, employee security, safety in the health. Ilaalala kind of fringe benefit jedha. Namichi gaafa hojii hojjetu, hojii dhaabbata tokko gaafa hojjetu osoo du'e yookaan osoo miidhame dhaabbanni sun kaasaan yookaan immoo mindaan inni gumaan inni kaffalu sun maal jedhama jechuudha. Retairementiin gaafa namni hojii irraa umriin isaa ga'ee hojii sana booda kan kaffalamudha xurataa isa jennu sana. Employee security kan jennuun immoo nageenya isaa eegsisuudhaaf kaffaltii kaffalamudha. Safety in the health kan jennuun fakkeenyaaf yaala faamilii isaatiif mana yaalaa bilisaan fayyadamuuf haa ta'uu danda'a. Workman's compensation kan jennuun kun namichi kun gaafa hojii sana hojjetu sababa hojii sanaaf osoo miidhame yookaan osoo du'e jechuudha kan kaffalamudha. Kanaaf workman compensation kan jedhu kun deebii ta'a jechuudha. Gaafin itti aanu which one is correct jedhama. A. Vision answers the question what are the firm's business. B. Mission statement answers the question what does the firm want to become. C. Strategy is the means by which a firm achieves its long-term objective. Goal is narrower than long-term objective and that is driven from long-term objective jedha. Kan dhugaa ta'e kamiidha gaafini. Vision answers the question what are the firm's business jedha. Kuni missionidha kana kan malee visionii miti. So mission osoo ta'e what are the business firms or what are the firm's business kan jedhu kun missionidha. Visionii kan ta'u kana what does the firms want to become. Kanaaf afibaa wal jijjiireera sirrii miti. Chaan strategy is the means by which the firm achieves its long-term benefit jedha kuni dhugaadha. Goal is narrower than long-term objective kan jedhu kun sirrii miti kanaaf deebiin keenya gara caatti deema jechuudha. Gaafii 86ffaa a form of handling disciplinary cases in which an action taken to encourage employees to follow standard rules so that infraction is prevented. Progressive discipline, preventive discipline, corrective discipline, reactive discipline. A form of handling disciplinary cases in which an action taken to encourage employees to follow standards and rules so that infraction are prevented. Argitanii dursinee ittisaa jirra jechuudha. Dursanii ittisuun immoo preventive discipline jedhama jechuudha waan ta'eef so garas deema. Gaafin itti aanu which of the following is not critical concern in implementing international promotion program. Select media appropriately, setting the objective appropriately, choose only one language for all, choosing the message appropriately.
Which one of the following is not a critical concern in implementing an international promotion program? Selecting media kan jedhu sirrii. Setting objective sirrii. Choosing only one language kan jedhu kun garuu sirrii miti. You can't select one language for all. Maaliif afaan tokko biyyoota garaagaraatiif fayyaduu hin danda'u sila ta'ee fi kuni strategy sirrii miti yookaan immoo concernii keenya ta'uu hin qabu jechuudha. So you have to select a multi-variety language for international marketing to promote our product dha waan ta'eef. So deebiin keenya gara mucaatti wanni deemuuf kanaaf jechuudha. 88ffaan which of the following is not macro source of project idea dha. Macro source of project idea. Performance report of domestic firm and its industry dha. Regional studies, master plan, the statistical application, national policies, strategies, priorities articulated by government, national sectorals, sub-sectorals, and the regional plan, the strategies. Which of the following is not the macro source of micro source of one jedhu performance report kan jedhu kun micro because it is the domestic firm and its industry one jedhu it is associated with micro sila ta'ee fi inni kun macro miti. Kan biraa garuu regional study, master plan, national policy, strategy, national sectoral or regional plan kan jedhu kun macro jalatti ramadama jechuudha. Macro jalatti ramadama. Therefore the answer is A. Which positive external option that an individual could exploit to accomplish his or her mission, goals, and objective by conducting SWOT analysis jedha. Threats, weakness, opportunity, strength. Which positive external jedha lala. Which positive external option that an individual could exploit to accomplish his or her mission, goals, the objective by conducting SWOT analysis. SWOT analysis is strengths, weakness, opportunity, and the threat analysis. Strengths and the weakness gaafa jennu internally, opportunity and the threat gaafa jennu externally. Kan nuti gaafatamne positive externally dha waan ta'eef opportunity kan jedhu ta'a. Carraa jechuudha. Gaafin dhumaa 90ffaan of the following which one is the source of conflict? Similarity in attitude, status inconsistency, proper communication, proper organizational structure. Madda conflictii ta'uu kan danda'u kamidha? Similarity in attitude, status inconsistency, proper communication, proper organizational structure jedha. Egaa status inconsistency kan jedhu kun madda conflict or source of conflict ta'uu akka danda'u ifaadha waan ta'eef deebiin keenya gara baatti deema jechuudha. So this is all about the part 8 part 9ffaatiin kan walitti deebinu ta'a. Garuu ammas warroonni chaanalii keenya subscribing goone chaanalicha subscribe godha, viidiyocha like gochuudhaan barattoota immoo departmentii management, business management, administration akkasumas entrepreneurship warroota ta'aniif immoo viidiyoo kana share gochuudhaan akka isaan bira qaqqabu taasisa. Part 9ffaatiin ammoo arginutti bakka jirtanitti nagaatti.